Wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for spared our lives to this moment. We pray accept our ibadat. Amin. Welcome us back to another edition of the free Nahw and Sorrowful class. And this is Nahw Class 90, Naibul File Part 4. So under it we have إعراب جدول الفعل المبني للمجهول. That is the grammatical analysis of the table of passive verbs. So last class we looked at the table of fi'l madi for passive verb and also mudorium. Now we are going to be looking at the grammatical analysis of each of the verbs in these tables. So for the madi table, we have the analysis as follows. You know, for nasara, for the active verb, when we say the i'rab for nasara, we say fi'l madin mabniyu ala al-fathi. As simple as that. So it's the same also for the passive verb, with the only difference of adding the indication that the verb we are doing the analysis is a passive verb. So instead of just saying fi'l madin mabniyun ala al-fathi, we say fi'l madin mabniyun ala add the analysis mabniyun ala al-fathi. So we do that for each of the other verbs like that. The same way we do for active, we do for passive, with the only addition of what? Mabniyun lil majhul, to indicate that the verb we are doing the analysis is a passive verb, not an active verb. Then anywhere we now have fi mahalli raf'il fa'il, we change it to fi mahalli raf'in na'ib al fa'il, because a passive verb cannot have fa'il, but what? Na'ib al fa'il. So let's go. So nusira fi'l madin mabniyun lil majhul mabniyun ala al fath. Nusira fi'l madin mabniyun lil majhul mabniyun ala al fath. Same thing. We know for nasara and nasara, we have the same i'rab, except that we now do the analysis of the alif. So aliful ithnain mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i naibil fa'il. Naibil fa'il. So not fa'il in this case, because we are dealing with a passive verb. So nusiru, the next, mabniyun lil majhul mabniyun ala dhammati litisalihi biwawil jama'ati. So we do the analysis because we are seeing dhamma here. So we are going to do the analysis that we are seeing dhamma there. Why is there dhamma? Because naturally it's meant to be fatha. So we have to state the reason why it is dhamma, and that is because of wawil jama'a. So that's why we said fi'l madin mabniyun lil majhul mabni ala dhammi litisalihi biwawil jama'a. The analysis of wawil jama'a مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. Then نصرت فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. So the same thing for نصر, because تاء تانيث is it's just a particle, it's not a pronoun. So نصر تاء فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. Then we do the analysis of the alif. Alif al-isnain, not the ta. The ta is not included because it is تاء تانيث. So we say ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. So the same in for nusiro and nusirot, and for nusiro and nusirota, because the ta is ta utanis, it is not a pronoun. So it is la mahalla lahu min al-i'rab. It does not have any basis in analysis. Then nusirna, نصرنا we have فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالنون النسوة. مبني على السكون because you can see the سكون there. لاتصاله بالنون النسوة. Then we now do analysis of نون النسوة. نون النسوة مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. Then نصرتما نصرتم, we have the same analysis for them because they are all attached to تاء المتحركة. The meme that is added after them is just zaida, it's just an increment. So we have what? نصرت فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. So that is the analysis. And we do analysis of تاء متحركة. We say التاء المتحركة
مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. So the same thing for نصرت ما فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون اتصاله بتاء المتحركة. It is also تاء المتحركة. Here it is meant to be تاء المتحركة. Then we do the إعراب of تاء المتحركة. ضمير متصل مبني على السكون مبني لاتصال في محل رفع نائب الفاعل. Then we move to نصرتي, the same إعراب as نصرت and نصرت. The same إعراب, we say what فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. So it is also تاء المتحركة. For نصرتنا, نصرتنا is also تاء المتحركة. We say فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم because it is تنة. So for تما تنة تو, they are all تاء متحركة مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعل. Then for نصرت فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. والتاء المتحركة مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. Then نصرنا فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل. That is the name of the noun. بناء الدالة على الفاعل. بناء الدالة على الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. So that is that for the analysis of the table of فعل ماضي for passive verb. For مضارع, we have the first one. You know, the active verb is ينصر. So it is still the same way we do the إعراب of ينصر, we do the إعراب of ينصر with the addition of مبني للمجهول to indicate that the verb is a passive verb. So فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة ظاهرة, just like we have for active verb. Then ينصران, we have فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون. مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. If you can still recall الأفعال الخمسة, they are all those مضارع verb that have نون except نون النسوة. So from ينصران, ينصرون, تنصران, تنصرون, and تنصرين. So those five verbs are the أفعال الخمسة, and their إعراب is always مرفوع بثبوت النون. So we have فعل ماضي المجهول مرفوع بثبوت النون. Ignore the alif and lam. بثبوت النون. Ignore the alif and lam. It's just ثبوت, not الثبوت. So مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. Then ينصرون, same thing is still فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون, just like for ينصرون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة, because this wow is واو الجماعة, so we have to do the analysis. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. تنصر فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة ظاهرة, because that's what we can see. The next one we say فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون. تنصران بثبوت, just like the other one لأنه من الأفعال الخمسة. Then we do the analysis of the alif al-isnain the same way. Then we have ينصرنا. So this is فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون, because it is what لاتصالي بالنون. And we know that when these verbs are connected to nun niswa, they are always مبني على السكون. So then we do the analysis of nun niswa. We say nun niswa ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع
Then the next one we have tunsaru. فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة ظاهرة. تنصراني, just like we've done earlier. Then تنصرون, just like we've done earlier for ينصرون. It is what? فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل. Then we have for تنصرين. تنصرين فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. So this is the last one of the أفعال الخمسة like I mentioned earlier. Then the ياء is ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. So the ياء here, that is it. So the noon is showing ثبوت النون. The ياء is a pronoun. Then we have for تنصراني, just like we did the analysis earlier. Then تنصرنا, this is also نون النسوة. We say فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون اتصالي بنون النسوة. ونون النسوة مبني على الفتح مبني على الفتح because the حركة the noon is taking its fatha. So this is meant to be مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل. So that is how we do the analysis of passive verbs in مضارع. So we've done the analysis of the Madi and also the Mudori. So in the next class, shall be looking at exercises so that we get used to the usage of passive verb and their analysis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.